Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Sharnu from Easy Education and welcome back to my channel. Today we're going to do chapter 2 unit 3-4 of BGS Bangladesh Global Studies class 5 English version. I hope you guys are all okay by the blessing of Allah. Alhamdulillah. So let's not waste the time and let's get started. The Sepoy Mutiny 1857. There were several attempts of mutiny against the East India Company throughout the 19th century. 19th century জুড়েই ইন্ডিয়ান ইস্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে অনেক ধরনের attempts নেওয়া হয়েছিল. Such an attempt was taken by Titumir, who built a bamboo fort near Barasat in the village of Narkalbaria to resist the British. এরকমই একটা অ্যাটেম্প্ট তিতুমির নিয়েছিল যে তৈরি করেছিল ব্যাম্বু ফোর্ট বারাসাতে নিয়ার নারকেলবাড়িয়া টু রেজিস্ট দ্য ব্রিটিশদেরকে থামানোর জন্য. However, in 1831, his troops in the village of Narkelbaria were defeated by the British army and Titumir was killed. কিন্তু 1831 সালে পাকিস্তানিরা দলরা তিতুমির সৈন্যদেরকে ডিফিট করে ফেলে এবং তাকেও মেরে ফেলে. The significance of Sepoy Mutiny of 1857 was quite high. 1857 এর মিউটিনিটা বেশ হাই ছিল. It was started in West Bengal by Mongol Pandey in Barakpur and later spread to the rest of India. এটা মঙ্গল পান্ডেকে দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর বারাকপুরে, তারপর এটা পুরো ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে গিয়েছিল. Some of the causes of mutiny were the post of constable in British Indian Army was dominated by the Indians. ইন্ডিয়ানসদের দ্বারা কনস্টেবলের যেই পদটা ছিল সেগুলো খুবই ডোমিনেট করা হতো. While the number was 50,000 for the British, it was 3 lakh for the Indians. For several reasons, there was chaos and social indisciplines among the soldiers at different areas of Bangladesh. বিভিন্ন কারণের জন্য ক্যাওয়াস এবং সোশ্যাল ডিসিপ্লিন হয়েছিল সোলজার্সদের মাঝখানে. The soldiers were directed to work outside India after 1856. 1856 এর পরে সোলজার্সদেরকে ডিরেকশন দেওয়া হয়েছিল যে ইন্ডিয়ার বাইরে কাজ করার জন্য. There was rumor about the use of tallow from beef and pork to make the cartridges for cannons and guns. Their cartridges were used in Indian army. It sparked religious restlessness to both Hindus and Muslims. The Sepoy Mutiny was supported by mass people. অনেক মানুষ দ্বারা এই Sepoy Mutiny supported ছিল. So they got themselves involved in this mutiny. তাই তারা নিজেদেরকে ইনভলভ করেছিল মিউটিনিতে. The British took extreme step against it. তাই ব্রিটিশরা একটা এক্সট্রিম স্টেপ নিয়েছিল এটার বিরুদ্ধে. Nearly 1 lakh Indians were killed to control this mutiny. এই মিউটিনিটাকে থামাতে প্রায় 1 লাখ ইন্ডিয়ানসদেরকে মারা হয়েছিল. The rule by the East India Company was now replaced by Queen Victoria becoming Empress of India. ইন্ডিয়ার উপর ইমপ্রেস হয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিটাকে তুলে ফেলেছিল. She started governing India freely. সে ইন্ডিয়াটাকে ফ্রি করে দিয়েছিল. Further resistance to British rule continued through the 20th century. অনেক ধরনের রেজিস্ট্যান্স কন্টিনিউ হয়েছিল 20th century পর্যন্ত. The spirit of patriotism increased due to the spread of education and the Renaissance movement. এই রেনেসান্স মুভমেন্টের জন্য অনেক মানুষের মনে প্যাট্রিয়টিজমটা বেড়ে গিয়েছিল. In 1885, the Indian National Congress Party was formed. 1885 Indian National Congress Party তৈরি হয়েছিল. The British were worried about the power of nationalist feeling and in 1905 they decided to divide Bengal province. তাই ব্রিটিশরা ভয় পাচ্ছিল যে এই ন্যাশনালিস্টদের ফিলিংয়ের জন্য, তাই 1905 সালে তারা ডিসাইড করেছিল বাংলাটাকে প্রভিন্স করে দিবে, ডিভাইড করে দিবে বাংলা প্রভিন্সটাকে. দিস ইজ কল্ড দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল. এটাকে পার্টিশন অফ বেঙ্গল বলা হয়. দ্য নিউ ইস্ট বেঙ্গল ওয়াজ ফর্মড ইনক্লুডিং আসাম. নতুন ইস্ট বেঙ্গলটাকে আসামকে নিয়ে গঠিত হয়. বাট রেজিস্ট্যান্স ওয়াজ ইন্টেন্স.
So in 1911, the division of Bengal was annulled. The next stage of political resistance was the formation of the All Indian Muslim League Party in 1906. নেক্সট স্টেজে পলিটিক্যাল রেজিস্ট্যান্সে ফরমেশন হয়েছিল একটি নতুন ইসলাম মুসলিম লীগের। In Bengal, the most serious revolts were the Swaraj, Ashok and armed youth movement. Pictures of the three martyrs who lost their lives are shown below. এই ধরনের রিভল্টসে যারা মার্টির হয়েছিল তাদের ছবি দেওয়া আছে। The sacrifice of ক্ষুদিরাম, এখানে ক্ষুদিরাম বসুর কথা, প্রীতিলতা হাদিদার and Masarda Suryasen against the British rule in ever rememberable. Many Indian heroes fought in favor of the British in the Third World War. অনেক ইন্ডিয়ান হিরোরা এই ব্রিটিশ থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে পার্ট নিয়েছিল। However, it didn't stop the movement against the British. কিন্তু এইটা মুভমেন্টটাকে স্টপ করতে পারেনি ব্রিটিশদের এগেনস্টে। দ্য মুভমেন্ট ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য ইন্ডিয়ানস কন্টিনিউড, কিন্তু ইন্ডিয়ানের মুভমেন্টটা চলতেই থাকে। এখানে ওই কয়েকজনের মানুষের ছবি দেওয়া আছে নিচের প্যারাটা। The third stage was political resistance led by Netaji Subhash Chandra Bose and Shere Bangla A.K. ফজলুল হক। তারপর থার্ড স্টেজ পলিটিক্যাল রেজিস্ট্যান্সটা লিড করেছিল নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস এবং শেরে বাংলা A.K. ফজলুল হক। Meanwhile, nationalist feeling was fueled by the poetry, music and literature of Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, Bankim Chandra Chattopadhyay and Sarat Chandra Chattopadhyay. At this time, Begum Rokeya, the pioneer of women awakening, played a significant role in spreading girls' education. এই সময় বেগম রোকেয়া খুবই বড় একটি রোল প্লে করেছিল ওমেনদেরকে এডুকেশন দেওয়াতে। Finally, in 1947, India gained its independence from Britain and India and Pakistan were created two separate states. Finally, 1947-এ ইন্ডিয়া গেইন করে ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে, এবং ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান দুটো সেপারেট নেশন তৈরি হয়, কান্ট্রি তৈরি হয়। আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পেরেছি। আমরা এই চ্যাপ্টারটার নেক্সট পার্টে এটার সব সলিউশনগুলো করবো। তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলে আমাকে সাপোর্ট করতে থাকবে অ্যান্ড আমার সবগুলো ক্লাস দেখবে, তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। সি ইউ দেন, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।